Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for attending the opening ceremony for the Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum 2017. Just to give you some background, Seoul Metropolitan Government has been hosting the Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum in collaboration with the UNWTO, organized by the Seoul Tourism Organization since last year. The Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum was in fact the first to deal with fair and sustainable tourism in mega cities. And the forum has started from defining the concept and the important necessity of fair and sustainable tourism at the last event. And this year, its theme is Tourism for All, and also focuses on discussing and studying the actual case studies and action plans of fair and sustainable tourism under the main theme of New Urban Tourism, Fair and Sustainable City Agenda. So before we start off, I'd like to introduce myself. My name is Ju-Yeon Cho, and I have been granted the honor of hosting today's event. It is indeed an honor for me to be hosting such a distinguished crowd. Well, today we have a lot of distinguished guests in our crowd today, but I would like to introduce a couple of our guests. The Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum is hosted by the Seoul Metropolitan Government, and we also have Mr. Junho An, the Director General of Tourism and Sports, here with us today. Please give him a big round of applause. And the forum is also done in collaboration with the UNWTO. And from there, we have Mr. Carlos Voheler, the Executive Director for Member Relations. It's also organized by the Seoul Tourism Organization. And we have Mr. Jun Lee, the Executive Director of Tourism and MICE Division. And we also conduct it together with the Barcelona City Council. And from there, we have Mr. Augusti Colom Cabas, the Counselor of Enterprise and Tourism. Please give him a big round of applause. And on a special occasion, we're also graced by Ms. Hae-kyung Lee, the Counselor for the Seoul City Council for Culture and Sports Tourism Committee. Please greet her with a big hand. And of course, we have many speakers here with us today, so I would like to introduce them in the order of their presentations. We have Mr. Ari Suhandi, the founder and CEO of Indicon, Indonesian Ecotourism Network. And we also have Mr. Ernest Cañada, the coordinator of Alba Sud. We also have Mr. Raji Gayawali, the founder and director of Social Tours. And we're also attended by Professor Hoon Lee of School of Tourism at Hanyang University. And also Professor Tam-sup Shim, the Professor of Department of Tourism Management at Gachon University. He will be here shortly. And we also have Ms. Anya Grazia Laura, the President of ENAT. And Mr. Joseph Kwan, the Managing Director of Universal Design and Accessibility Consultants. And Ms. Rosa Surinaci, the Partnership and Communication Specialist at UN Habitat. Thank you for your attendance. And ladies and gentlemen, we do have many other distinguished guests here in the hall, but due to time limitations, please understand that we could not introduce each and every one of you.
So now moving on, I would also like to introduce some of our valuable guests who will be delivering their messages. First of all, we have Mr. Hyo-woo Na, the chair of the Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum Organizing Committee and the CEO of Good Travel. He will be delivering his opening remarks. Please greet him with a big round of applause. 안녕하십니까. 서울 공정관광국제포럼에 참여해 주신 내외분들에게 환영과 감사의 인사를 드립니다. 특별히 존경하는 UNWTO 카를로스 보헬레 사무차장님, 아고스티 카바우 스페인 바르셀로나 시의원님, UN 하비타트 로사 수리나치, 그다음에 액세시블 투어리즘의 안나 그라지아 라울라 대표님과 그리고 네팔, 일본, 홍콩, 인도네시아 등 여러 나라에서 함께해 주신 여러분들에게 감사의 인사를 드립니다. 특별히 이 자리에는 또 김영경 서울시 의원님과 여러분들이 함께해 주셔서 감사의 인사를 드립니다. 올해는 유엔이 정한 지속 가능한 관광의 해입니다. 최근 국내외 정세가 어려운 상황에서도 이렇게 뜻깊은 행사를 대한민국 서울에서 열게 되어 무척 기쁘게 생각합니다. 관광은 평화 산업이라고 합니다. 한반도와 아시아 그리고 세계 평화를 위해 공정관광의 평화를 이끄는 데 기여를 할 수 있는 계기가 되기를 바라며 오늘의 포럼이 평화의 메시지를 줄 수 있는 계기가 되기를 희망합니다. 지난해에 처음 열렸던 서울공정관광국제포럼에서는 공정관광이 여행자의 즐거움뿐만 아니라 여행 지역의 주민들과 환경을 존중하고 보존한 관광이라는 것을 확인했었습니다. 올해 서울공정관광국제포럼은 특별히 UNWTO와 함께 접근 가능한 관광으로서 남녀노소, 장애인뿐만 아니라 사회적 약자 모두가 여행할 수 있는 권리를 갖도록 국가와 사회가 특별히 관심을 갖기를 희망합니다. 아울러 이번 서울관광국제포럼에서 우리는 여행하는 시민이라는 새로운 캠페인을 시작하고자 합니다. 여행하는 시민은 여행자가 방문하는 지역, 도시에서 행복한 여행의 권리를 갖기 위해서 동시에 그 지역의 시민으로서 지켜야 할 최소한의 의무가 있다는 것을 의미합니다. 그 지역의 시민과 같이 지역의 전통과 문화를 존중하며 환경을 보존하고 경제에 기여하는 여행을 하자는 뜻에서 여행하는 시민 캠페인에 우리 모두가 함께 해주시길 부탁드립니다. 우리 모두가 도시의 주인이며 여행하는 시민이기 때문입니다. 최근 들어 서울뿐만 아니라 스페인 바르셀로나, 이탈리아 베니스 등의 대도시에서 관광이 새로운 도전을 맞이하고 있습니다. 이것은 관광 자체를 부정하기보다 현명한 새로운 선택을 위한 도전이라고 생각합니다. 그런 의미에서 올해는 특별히 공정관광 시민축제가 서울의 10여 개 지역에서 함께 진행된 것을 기쁘게 생각합니다. 끝으로 이번 서울공정관광국제포럼 이후에 UNWTO 총회가 중국에서 열리는데도 불구하고 이 바쁜 와중에도 이렇게 함께 해주신 UNWTO의 카를로스 보헬레 사무처장님과 관계자 여러분들에게 다시 한번 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 오늘 이 자리에 함께 하신 시민 여러분, 서울시 관계자, 서울 관광마케팅 그리고 공정관광 여행사와 시민단체 여러분들에게 존경과 감사의 인사를 드립니다. 감사합니다. Thank you, Mr. Na, for the great words of encouragement. And next, we have Mayor Won-soon Park, who will deliver his welcome remarks. But unfortunately, due to his overseas schedule, he has prepared a message through a video clip. So please watch the screen. 안녕하세요. 서울특별시장 박원순입니다. 여러분은 혹시 한 해에 국제관광을 떠나는 사람들이 몇 명인 줄 아시나요? 세계관광기구
UNWTO에 따르면요, 2016년 국제 관광객 수는 무려 12억 3천만 명입니다. 그런데 2030년에는 약 18억 명으로 늘어날 것이라고 예측합니다. 그만큼 국제 관광 산업은 엄청나게 성장하고 있는 산업이죠. 그러나 성장의 이면도 있습니다. 관광객들로 인해서 주민들의 일상생활이 어려워지고 관광객과 주민들 사이에 또 주민과 주민 사이에 갈등이 심화되기도 합니다. 갈등이 심각해진 나머지 이탈리아, 스페인에서는 아예 관광 반대 시위가 열리기도 한답니다. 이제 관광 산업의 질적인 발전도 추구해야 할 때가 왔습니다. 서울은 이미 외국인 관광객 1,350만 명을 작년에 찍었고요. 향후 몇 년 안에 2천만 명을 돌파할 것으로 예측됩니다. 그래서 관광객, 주민, 또 미래 세대 등 여러 주체가 공존할 수 있는 방안을 찾아야 합니다. 오늘은 공정하고 지속 가능한 새로운 도시 관광을 주제로 논의하는 자리입니다. 이러한 논의가 앞으로 공정하고 지속 가능한 그러한 균형 발전에 기여할 수 있기를 바랍니다. 오늘 포럼에 함께 해주신 세계관광기구 보헬레 사무처장님, 그리고 바르셀로나 꼴롬 시의원님, 그리고 국내외 전문가 여러분들 비롯한 이 자리에 함께 해주신 모든 시민 여러분께도 감사하고 환영합니다. 또 포럼을 준비해 주신 나효우 조직위원장님과 위원님들께도 감사드립니다. 유익하고 즐거운 시간 보내십시오, 여러분. 감사합니다. Thank you once again, Mayor Park. I think that he delivered a lot of encouraging words for the tourism industry, both at home and abroad. Next, I would like to welcome Mr. Carlos Voheler, the Executive Director for Member Relations at the World Tourism Organization. He will be delivering his congratulatory remarks, and after his message, we'll play a campaign video titled Travel, Enjoy, and Respect. And it will also be aiming to engage tourists in making tourism a catalyst for positive change. But first of all, congratulatory remarks. So please join me in welcoming Mr. Voheler. Thank you. Well, first of all, I would like to thank the Seoul Metropolitan Government and Mr. Yu Han, with whom we had the opportunity of meeting in Madrid, for this very kind invitation to UNWTO to join in and participate in the organization of the Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum. And I would like to bring you greetings from all the international tourism community and the United Nations family that we represent in our capacity as specialized agency of the United Nations for Travel and Tourism. I have with me two of our Korean colleagues that came all the way from Madrid to join me, Ms. Eunji Tai and Ms. Jenny Lee, who are here with me as well. And I would also like to congratulate the Seoul Tourism Organization, which is an affiliate member of UNWTO, and they have just recently been elected in the board of the affiliate members. Therefore, we welcome very much their important contributions to the works of our affiliate members community. Congratulations as well for the initiative of the celebration of this very important forum, which will be addressing some of the challenges we heard from the mayor, but also the opportunities that urban tourism is offering, and also in showcasing this cooperation between the cities of Seoul and Barcelona. This is an excellent example of how two important cities that share an interesting common past can get together and also start sharing best practices in the management of sustainable tourism with a very special focus on fairs, where both destinations play a very leading international role. It is also, on a personal basis, a great pleasure to be back in Seoul, this beautiful, green, hospitable city that is so welcoming. Moreover, this event is framed in the context of the International Year of Sustainable Tourism for Development, as it was declared by the General Assembly of the United Nations back in 2015.
And this International Year offers us a unique opportunity to demonstrate how responsible and sustainable tourism is increasingly and rightly recognized as a sector that can help to build a better world for all of us, and one of the most impactful socio-economic sectors of our times. We must not forget that tourists bring economic growth. They bring jobs, opportunities for local communities, and resources to protect our nature and our culture. Traveling leads to shared experiences, to tolerance, to unity, to mutual understanding, and consequently to peace, at a time where definitively the world is going through quite turbulent times and is in bad need of peace. Tourism opens our hearts and our minds, and cities must be open to tourists. And tourists should not be banned from traveling anywhere in the world. UNWTO is raising its voice highly against any sort of travel bans by nationalities. We need to let people travel freely to wherever they want to travel. We also need to secure, obviously, their safety. Urban tourism in particular, which we are going to be addressing in this forum, is indeed an area to which UNWTO is devoting significant attention, to the extent that we do have a full program within our secretariat, which is working in this very important field of the tourism activity. UNWTO has already carried out 5 international summits of city tourism since 2012, starting with the first one in the city of Istanbul, followed by Moscow, then Barcelona, Marrakesh, and last year in Luxor. And we will be holding the 6th edition of this international summit this year, in the coming month of December, in Kuala Lumpur, which will be, by the way, the first one in Asia. Our technical committee on tourism competitiveness has been working extensively in a definition for urban or city tourism, definition that we will be presenting in our General Assembly next week in China. And the definition says as follows: urban or city tourism will be a type of tourism activity which takes place in an urban space with its inherent attributes characterized by non-agricultural based economy, such as administration, manufacturing, trade, and services, and by being nodal points of transport. Urban city destinations offer a broad and heterogeneous range of cultural, architectural, technological, social, and natural experiences and products for leisure and business. Urban tourism is faced today with an interesting number of challenges, and at the same time, those challenges can be turned into opportunities. Let me just refer to 3 of these challenges, which I'm sure will be properly covered in the sessions of this forum. The first one, the need to establish a platform on which local citizens, stakeholders, and governments are involved together and engaged in the tourism development process to safeguard the implementation of socially and cross-culturally beneficial practices for tourism. Second, to ensure that they are all equally benefiting from the positive economic and social impact of tourism, and at the same time mitigate any negative impacts. And third, to explore ways to improve transparency, knowledge, and professionalism, and prioritize the quality of life, safety, and security for the local citizens as well as for the visitors. As we heard from the mayor, last year, a record of 1.2 billion international arrivals were registered in destinations around the world. This is nearly 4% more than 2015, and it's a 7th consecutive year of that type of growth. Basically, non-productive sector can speak about this type of sustainable growth over the years. Despite a slow and uneven economic recovery
rising geopolitical challenges and some health scares, international tourism grew again above average for this 7th consecutive year. Again, UNWTO's long-term forecasts are of 1.8 billion in the year 2030. With such progress, tourism can become one of the leading sectors of the global economy, representing 10% of global GDP, 7% of total exports, and providing 1 in every 11 jobs. Cities, no doubt, are heavily impacted by the paradigm changes in the production and the consumption patterns and the mobility of capital, people, and goods. In recent decades, global and local are connected in such a way that cities have not only become a dynamic vector for development and growth, but also as the focus for change. At the beginning of the 19th century, only 2% of the world's population was urban. Now, cities are accommodating more than 50% of the world population, and they generate more than 60% of global GDP. According to our sister UN agency, with whom we are working closely together, UN Habitat, it is estimated that 600 cities in the world will be generating nearly 65% of the world economic growth by the year 2025. And I'm sure we're going to hear from my colleague Rosa more about this in her session. The social infrastructure and job opportunities in cities are important pull factors also for rural inhabitants and accelerate the growing migration into cities. Simultaneously, many cities struggle to maintain and extend their infrastructure in order to cater for the new city residents' demands, and consequently, informal settlements tend to emerge. These growing urban areas represent a big challenge for city administrations and urban planners, since they often lack of social and technical infrastructure, as well as of regulated and formal labor market and opportunities for social advancements. The UN system, through its joint statement to Habitat 3 conference held last October in Quito, Ecuador, adopted a list of guiding principles for sustainable urbanization, which include policies and strategies to facilitate economic growth, structural economic transformation, and job creation. Tourism, along with other sectors, currently represents a central component in the economy, in the social life, and in the geography of many cities in the world. All the research is indicating that the volume of tourism demand for city destinations has increased approximately 50% worldwide in the last decade. Tourism in cities is considered as an economic activity with a high potential to stimulate local economic growth because of its complementarity with other economic activities, its contribution to the GDP, to the job creation, to foreign exchange and service exports. Tourism is a clear, powerful engine for the local economy and the social development of cities through improving infrastructure, creating a skilled labor force, stimulating local business entrepreneurship, developing public and private partnerships, and attracting other industries and services. This is precisely the reason why the celebration of this forum on the initiative of the Seoul Municipal Government and the Seoul Tourism Organization in the context of the International Year of Sustainable Tourism for Development is so relevant, and we definitively wanted to join forces in this. Therefore, I do wish you a very successful Seoul International Fair and Sustainable Forum. Thank you. 감사합니다.
Thank you once again, Mr. Voheler, for the great words as well as the insightful video that we just saw. Well, ladies and gentlemen, today is an auspicious occasion in which we do have another special event planned, which is the signing of a Memorandum of Understanding. The MOU signing ceremony will be preceded by the representatives from the Seoul Metropolitan Government, as well as the Barcelona City Council. So please welcome the two representatives with a big round of applause. Mr. Junho An, Director General of the Tourism and Sports Division at the Seoul Metropolitan Government. Please come up to the stage. And Mr. Augusti Colom Cabau, the Counselor for Enterprise and Tourism at the Barcelona City Council. Please greet them with a big hand. And representatives, as you take your seats, please sign your version of the document and then pass it over to our staff, who will also hand it over to the person next to you. This Memorandum of Understanding is made between the Seoul Metropolitan Government and Barcelona City Council to recognize the importance of a sustainable tourism development as an international agenda and engage in mutual cooperation towards the goal of developing fair and sustainable tourism. Both institutions agree on making joint efforts and cooperating to promote fair and sustainable tourism. And now we have switched the agreements. Please sign the documents. And now we'll take a short photo session. If the two gentlemen may stand up and face the camera with the MOU facing the camera, please. And ladies and gentlemen, please encourage the two representatives with a big hand. Thank you once again, Mr. Junho An and Mr. Augusti Colom Cabau, for your participation as well as the signing of the MOU. And now, ladies and gentlemen, we have a global campaign on fair and sustainable tourism ceremony, which will be performed. To celebrate and to be part of the International Year of Sustainable Tourism for Development, the two affiliate members of the UNWTO, Seoul and Barcelona, are launching a global campaign on fair and sustainable tourism endorsed by the UNWTO. And so, as you can see on the screen, advocating the main slogan of fair travel, living together, the global campaign aims for all tourists, locals, the tourism industry, the environment to live together by practicing their tourism. The lovely local snail, Lolo, supports fair and sustainable tourism. It is a slow traveler who communicates with people and the environment using its antenna. And the coiled red shell on Lolo's back is used as its house and backpack when it travels. So please concentrate on the screen for the proposals for a fair travel citizen, a global campaign on fair and sustainable tourism. I hope you liked that video clip. Thank you very much. Well, in order to celebrate the launch of a global campaign on fair and sustainable tourism with Seoul, Barcelona, endorsed by the UNWTO, the representatives of each institutions will come up to the stage and celebrate the beginning and the start. So I would also like to invite once again Mr. Junho An from Seoul Metropolitan Government,
Ms. Lee Hae-kyung for the Counselor for the Seoul City Council, Mr. Augusti Colom-Cabau from Barcelona City Council, Mr. Carlos Voheler from the UNWTO, and Mr. Hyo-woo Na from the Organizing Committee of Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum. So will the 5 participants please come up to the stage? And now these representatives will be receiving a piece of the main visual image of the global campaign on fair and sustainable tourism. So please watch out for which piece they get. And so each representative will be holding a piece of the main slogan, Fair Travel Living Together, a piece of Lolo, which represents a fair traveler, and a piece of a snail, which represents the local people and its environment. So it seems like the representatives are ready to set off. So everyone, can you please encourage the representatives by counting 1, 2, 3 along with myself and celebrate their start with a big applause. Representatives, on the count of 3, please place each of your pieces onto the panel. Everyone, please join me. 1, 2, 3. Please attach it onto the panel. And ladies and gentlemen, please pose for the photo as well. Thank you. Now the global campaign of fair and sustainable tourism, organized by Seoul, participated by Barcelona, and endorsed by the UNWTO, is launched with the main slogan of Fair Travel Living Together, as you can see. The 7 proposals for a fair travel citizen will be informed in Seoul and Barcelona throughout the year, and it will be included as a part of UNWTO's International Year of Sustainable Tourism for Development event. So, thank you, ladies and gentlemen, for your participation. You may now return to your seats. Thank you. Sorry, I was informed that you also have to take another official photo. So excuse me if you can just come up once again to the stage for one more official photo. Thank you very much. We also would like to invite the moderators, speakers, and panelists of the Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum to please come up to the stage to join them for an official photo. Please come up to the stage, ladies and gentlemen. Please come up to the stage. All the session moderators, speakers, and panelists of the Seoul International Fair and Sustainable Tourism Forum, please come up to the stage for an official photo. Please smile for the photo, ladies and gentlemen. Big smiles. Thank you very much. You may now return to your seats. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen, for your cooperation, and thank you to the audience for being here with us today during the opening ceremony. This will be the end of the official proceedings for the opening ceremony, and we'll now take a short break to set up the stage for the first session. The first session will also be starting in a couple of minutes from 11:10.
Ladies and gentlemen, we will begin the session later on, but please go outside and take a breath of fresh air, take some water, and we'll see you back here for the first session at 11:10. Thank you very much. Gentlemen, may I have your attention, please? The first session on urban tourism, challenges, and case studies will begin in a moment. We'd like to kindly ask all participants to enter the hall and take your seats. We will soon begin. Thank you. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The first session on urban tourism, challenges, and case studies will begin shortly. So we would like to ask everyone to take their seats. Just to briefly explain a little bit on how this will proceed, all sessions will start with a presentation from each presenters, and it will be followed by a panel discussion and Q&A. If you have any comments or questions about the presentation, please feel free to ask the questions during the Q&A session after the panel discussion. So I believe that we can start the first session as all of our participants are here. So I would like to ask the moderator and the speakers of session 1 to please come up to the stage. Please come up to the stage for session 1. Moderators and panelists, please come up to the stage. So we're waiting for one lady, and we will soon begin. Mr. Ari Suhandi will be the moderator of session 1, and now I will hand the floor over to him. Mr. Suhandi, the floor is yours. Thank you very much. Good morning. 안녕하세요. Wow. Thank you very much for the committee and Seoul tourism organizations to invite me and all speakers here today in very important forums, which is talking about tourism. I think this forum is really bringing the good topic, which is a very, very valid topic nowadays, talking about the offer tourism in the urban and also in the rural area. This is not the first time for me to Korea.
because I always like to be invited in Korea to Ernst. You look, if you are in the room in the conference in Korea, they're always like this. It's more than 400. The enthusiasm talking about the tourism is really bringing the energy this morning. And I hope we can have a good discussion. We only have here until 12:45 before we have a lunch. So every speaker will speak for 15 minutes, and then after all the speaker speaks, then we can have the discussion. So for the first, on my left is expert and also the practitioners well known in the world. First is Mr. Ernst Canada. He's born in Barcelona, but he was a coordinator for Albasud. It's an association specialized in research. He's been dedicated many, many years, since 2002, for more than 15 years now, to research on the social issue for the development, especially also in tourism. And, and he promotes for the responsible tourism throughout Europe as well as across Latin America. And he also involved in the Barcelona City Councils and lectures in tourism politics and development in Barcelona University. So, time is yours. Muchas gracias por su atención. Gracias al Gobierno Metropolitano de Seúl por la invitación. Gracias también a Imagine Peace y a María por haber estado atentos para que pudiéramos venir. Gracias también a la organización para que tengamos un panel con 3 lenguas, en español, en coreano y en inglés. Voy a hablarles de los problemas de la masificación turística en Barcelona. Creo que estamos todos los presentes claros de la importancia que tiene el turismo como motor de desarrollo. Creo que estamos claros y tenemos una visión positiva del aporte que puede tener el turismo. Pero en este contexto hay que reconocer que en algunos destinos urbanos cada vez se han producido nuevos problemas y nuevos desafíos. Y es necesario, para garantizar un turismo responsable y para garantizar un buen retorno social para el desarrollo turístico, que podamos reconocer y mirar cara a cara con estos problemas. En los últimos años, Barcelona ha tenido un fuerte crecimiento turístico. Desde 1992, con las Olimpiadas que se celebraron en la ciudad, empezó a crecer fuertemente el turismo. En estos momentos, con 1,6 millones de habitantes, tenemos cerca de 30 millones de turistas al año. Este crecimiento se ha producido por diversas vías, no solamente por el crecimiento de los turistas alojados en hoteles, sino también por el incremento disruptivo que ha tenido la economía colaborativa y el crecimiento de plataformas como Airbnb, pero también a través de los cruceros o de los turistas alojados fuera de Barcelona que visitan también nuestra ciudad. Este crecimiento se ha producido de una forma muy fuerte en estos años y voy a mostrarles solamente algunos datos para tomar en cuenta de la dimensión que ha tenido este crecimiento. Esta suma de 30 millones se produce por múltiples vías. En este gráfico les podemos mostrar el crecimiento que ha tenido los turistas alojados en hotel y sus pernoctaciones.
también se ha producido un incremento porcentual mayor en Barcelona que en el resto del mundo. Hemos tenido un fuerte crecimiento de esta actividad específicamente en la ciudad de Barcelona. Y esto afecta no solamente a la ciudad, sino también a su área urbana próxima a la ciudad. En estos dos gráficos mostramos el crecimiento de pernoctaciones tanto en Barcelona como en el resto de la provincia, en el resto del área. Igualmente, este crecimiento se muestra a través de las llegadas de turistas a través del aeropuerto de Barcelona. Pasamos en 1990 de tener 9 millones de pasajeros a 39 millones en el año 2015. Y este crecimiento se produce fundamentalmente a través de las llegadas de visitantes internacionales. Esto también se produce en torno a los cruceros. Hemos pasado de tener 115.000 pasajeros de cruceros en 1990 a tener más de 2,5 millones en 2015. Y finalmente quería destacarles también esta nueva dimensión que ha tenido el crecimiento del turismo a través de los alojamientos con pisos turísticos. En este gráfico muestra la presencia de pisos turísticos, tanto en habitación como piso completo, ofertados a través de Airbnb, tanto legales como ilegales. El éxito tan importante que ha tenido la ciudad en este crecimiento turístico ha provocado, como decía al principio de mi intervención, fuertes impactos en la economía de la ciudad, fuerte crecimiento de la economía y de los empleos, pero también cada vez más ha provocado una dinámica de una cierta malestar inicial y crecientes conflictos en estos últimos años. En el último año, la encuesta de opinión que realiza el Ayuntamiento de Barcelona mostró que para la población barcelonesa el primer problema considerado era el turismo, pasando de una posición muy inferior en los últimos años hasta el primer puesto en este último y reciente año. O que por primera vez en la encuesta aumentaba el número de población de Barcelona que pensaba que había que reducir el turismo, que había que ponerle límite al turismo frente a la otra parte de la población que pensaba que había que seguir promocionando y que debía seguir creciendo el turismo. De alguna manera, y de forma muy sintética por la brevedad del tiempo que tengo, voy a anunciarles 5 de estos grandes problemas que a la vez se han convertido en grandes retos para la gestión de la ciudad, y añado un sexto que es cómo gestionar esta nueva dinámica de malestar y de conflictividad que ha aparecido en torno al turismo. Entre el primero de los problemas anunciados aparece la problemática conocida, y que ustedes creo que tienen también algunas de estas realidades, en torno a la gentrificación. Es decir, el desplazamiento de población local que no puede seguir viviendo en la ciudad por la dificultad de hacer frente a los alquileres de la vivienda por su encarecimiento. Obviamente, este encarecimiento no es solamente motivado por el turismo, sino que hay muchos más factores que explican este crecimiento, pero el turismo es uno de ellos y es de alguna manera un acelerador de esta dinámica. Y esto también se traduce no solamente en un proceso de encarecimiento del precio de la vivienda, sino también en el desplazamiento y desaparición de tiendas tradicionales sustituidas por otros comercios orientados hacia la presencia de turistas, souvenirs, etc. Este es uno de los barrios más afectados en la ciudad, el barrio gótico, en el centro de la ciudad, y este mapa nos muestra apartamentos, hoteles y hostales. En esta área, un área central en la ciudad, con mayor impacto de la actividad turística, nos encontramos una evolución paralela, por un lado, entre el número de viviendas habitadas según el padrón, que va disminuyendo progresivamente frente al crecimiento de viviendas convertidas para uso turístico.
Igualmente encontramos una disminución de población censada y un incremento de camas ofertadas a turismo. Es decir, estamos viendo un proceso de sustitución en algunas áreas centrales de la ciudad. Y esto ha dado lugar a crecientes movilizaciones sociales, a un movimiento vecinal que venía trabajando muchos otros temas y que ha incorporado en su agenda las problemáticas vinculadas con la gentrificación turística. En algunos casos nos encontramos protestas muy significativas frente a capitales globales a través de fondos de inversión que compran edificios y expulsan a sus inquilinos para poderlos convertir en vivienda de uso turístico. O nos encontramos protestas como las de estas señoras en el barrio de la Barceloneta que están protestando por la necesidad de recuperar, de no ser expulsadas de su barrio. Un segundo problema relacionado con esta dinámica turística tiene que ver con los problemas de convivencia. Problemas que tienen que ver con el ruido, con la dificultad de conciliar el sueño y el trabajo de la población local con la actividad de fiesta de algunos turistas, o algunos hechos de alguna manera dramáticos que muestran, por ejemplo, estas dos fotografías que se hicieron muy famosas en Barcelona. En un lado, unos turistas de fiesta que están haciendo un juego y acaban entrando en un comercio a comprar desnudos, o en otro caso, turistas durmiendo borrachos en medio de la calle, alterando la vida cotidiana. Hay un tercer tipo de problemas que tienen que ver con el manejo del espacio público, cómo es gestionado estos usos del espacio público. Y nos encontramos en algunos lugares la dificultad para circular por algunas áreas muy importantes de la ciudad, por ejemplo, en torno a la Sagrada Familia o en torno a el área central, el casco antiguo de Barcelona, pero también nos encontramos, por ejemplo, con problemas relacionados con el transporte público, con la masificación del transporte público usado por los desplazamientos de turistas que dificultan a la población local poder acceder a este transporte, o el uso de los lugares para guardar la bicicleta porque compañías dedicadas a la renta para turistas están usando estos espacios. Esto, lógicamente, va provocando un incremento del malestar. El cuarto problema que querría destacar de este fuerte crecimiento de la actividad turística tiene que ver específicamente con la actividad de los cruceros, con un problema grave que tiene que ver con la contaminación atmosférica. Saben ustedes que en algunos casos los cruceros no se están conectando con la red eléctrica, sino que están quemando combustible mientras están atracados en el puerto. Esto ha provocado un fuerte crecimiento de la contaminación y también la reacción tanto del movimiento vecinal como del movimiento ecologista solicitando un mayor control sobre este consumo de combustible en el puerto, pero también la necesidad de que estén conectados a la red eléctrica o la demanda de un decrecimiento. Esta imagen que pongo al final de la pantalla es un sistema de alerta ideado por el movimiento vecinal en el cual de una forma irónica avisan cada día a través de las redes sociales de cuántos cruceros llegan, cuántos pasajeros y cuál es la previsión que puede producirse. Finalmente, querría destacar como quinto problema agregado la ruptura de un cierto consenso que hasta el momento había tenido el turismo como un gran aporte en términos de beneficio para la ciudad. Si bien todo esto es cierto, cada vez está más en discusión cuál es el tipo de retorno que realmente está generando la ciudad. No en vano, cuando ponemos en la campaña que hoy se nos presentaba, cuidado con el derecho de los trabajadores de la actividad turística, cada vez más se pone en cuestión que, si bien es cierto que el turismo está generando mucho empleo, ¿cuál es la calidad de este empleo? En la ciudad de Barcelona, más de un 13% de la población declaraba estar trabajando en alguna actividad relacionada con el turismo, que en algunos lugares, en algunos barrios, podía superar el 25%, pero nos encontramos al mismo tiempo con que el sector está ofertando promedio los salarios más bajos en comparación con el resto de sectores de actividad. Y si hablamos de salarios, también deberíamos hablar de temporalidad en el empleo, de precariedad, etc. Es decir, se ha producido un cuestionamiento que dice, bueno, ¿cuál es el tipo de empleo que se está generando para la ciudad?
y, por tanto, hay una discusión sobre la calidad de este retorno que está generando el turismo. 5 minutes. Lamentablemente, mientras estaba preparando esta presentación antes de mandarla, sabíamos que un problema grave tenía que ver con la seguridad. El 17 de agosto, antes se mencionó, tuvimos un ataque terrorista en la Rambla de Barcelona y en Cambrils, otro punto turístico, en una de las arterias principales de nuestra ciudad, una de las principales arterias también más visitadas por el turismo. En este atentado murieron muchas personas de distintas nacionalidades, muchísimas fueron heridas, muchos de ellos eran turistas, y esto fue una situación muy grave, una situación terrible que conmocionó a la ciudad. Sabíamos que podíamos tener este tipo de situación trágica, sabíamos que estábamos en el punto de mira y finalmente ocurrió porque difícilmente puede haber una seguridad total. Pero esto nos obliga a plantear un nuevo tipo de problemas y un nuevo tipo de retos en la agenda pública sobre cómo vamos a gestionar el turismo. Sabemos que la seguridad y el turismo están ligadas, pero también sabemos que esta es una dirección que va en las dos direcciones. Sabemos que, por una parte, los problemas de seguridad afectan el funcionamiento del turismo, pero también sabemos que una mayor especialización y una mayor visibilidad turística, lamentablemente, también llaman a querer hacer daño sobre el sector y para conseguir mayores audiencias. Esto es un elemento trágico, pero que debemos tomarlo cada vez más en cuenta para gestionar la actividad turística en las grandes ciudades. Ante esta situación, esta serie de problemas que no podemos negar y que no podemos esconder y que necesitamos mirar cara a cara para entender cómo debemos gestionar el turismo, están provocando un incremento no solamente del malestar, no solamente un incremento de los problemas de opinión pública, sino crecientes conflictos sociales. Cada vez más enfrentamos conflictos sociales que han puesto su atención en la actividad turística, en formas muy diversas, desde formas más que claramente están señalando el problema del crecimiento desmesurado, la sobreespecialización, a otros que están poniendo el acento en el propio turista. Aquí hay una división de opiniones también dentro de los movimientos sociales y esto de alguna manera nos está afectando. En cualquier caso, necesitamos entender estos conflictos y no podemos tapar el sol con un dedo. Quiero decir con esto que por pensar que esto no va a ocurrir, no va a dejar de ocurrir. Si los movimientos sociales, tanto el ecologista como el movimiento vecinal, como el movimiento sindical, están planteando en su agenda de reivindicación y en sus conflictos públicos cada vez de forma más abierta temas relacionados con el turismo, necesitaremos en la gestión pública abordar estos problemas. Y también el sector privado deberá reconocerlos para entender en qué situación se está desarrollando. El movimiento vecinal, en concreto, lo que está planteando es la necesidad de un decrecimiento. Ante una situación de sobreespecialización y de enorme crecimiento, el movimiento vecinal está reclamando un mayor equilibrio entre sectores de actividad, un mayor equilibrio entre unos sectores y otros, y si bien se considera que el turismo puede crecer en algunas áreas, también se considera que necesita reequilibrarse y reducirse en otros. Con esto querría plantear, y para terminar, la necesidad de, si realmente queremos abordar el turismo con una agenda de turismo responsable, de turismo sostenible, necesitamos mirar cara a cara qué están pensando los ciudadanos y ciudadanas en estas grandes ciudades, cómo les está afectando este crecimiento y a partir de ahí poder defender el derecho a la ciudad y también el derecho a un turismo digno con capacidad de retorno social para todos y para todas. Muchísimas gracias. Thank you very much for Canada. You use only 2 minutes more, it's okay. So, yeah, I think I listened with Ernst. I think the most important right now, please put on our head that we need to have another measurement. It's not only tourist satisfactions when you measure something, but you need to also measure the community satisfactions.
So then maybe from that you can learn more about the how to handle the situation. So a second, we turn to the second presenters, Ms. Maria Yeung Sin Lim, Representative Citizen Campaigns Transform of Tourism, Imagine Peace. Maria is author of the book titled The Fair Travel Guidebook. I think this is very important to be read. And the leaders of Imagine Peace. She's dedicated her times since 2007 for focusing on the fair trade, fair tourism especially, and learning about the social impact of the tourism here in Korea. Please welcome, give a big applause for Maria. Thanks. 네. 예, 안녕하세요. 네. 한국말 들으시니까 좋으시죠? 저도 한국어로 발표를 하니까 너무 행복하네요. 예, 한국에서 이런 주제를 또 서울에서 한국어로 이야기하고 다룰 수 있도록 해주신 서울시 또 STO에 감사드립니다. 시간이 짧아서 PPT를 바로 시작하겠습니다. 저는 사실은 관광의 전문가는 아닙니다. 저는 평화운동가로 이제 뭐 한국에서도 활동하고 또 그 세계의 분쟁 지역들을 계속 그 여행하는 일들을 해오고 있습니다. 근데 특별히 아시아 분쟁 지역에서 활동을 하는데 아시아는 어디를 가나 그 분쟁과 내전이 있고 또 개발을 위해서 또 열심히 일하는 그 양면의 모습들을 가지게 됩니다. 근데 특별히 한국이라는 사회에서 저희는 개발, 관광 개발이 아니라 그냥 개발이라는 단어 자체도 그것은 누구도 반대할 수 없는 어떤 일, 종교와도 같고 믿음과도 같았던 어떤 일이었던 것 같아요. 관광은 일자리를 가져오고 또 외화를 가져온다. 교과서에서도 배웠죠. 근데 그것에 대해서 반대할 아무 이유가 없고 굴뚝 없는 공장이라는 관광이 우리 지역에 들어온다고 할 때 그것에 대해서 주민들이 이의를 제기할 어떤 이론도 가지고 있지 않았습니다. 한국은 굉장히 압축 고속 성장을 한 나라인데요. GDP 그래프를 보시면 1953년에 불과 67달러에서 2015년에 거의 27,000달러를 달성하게 됩니다. 세계에서 유례가 없는 400배라는 고속 성장을 기록했죠. 개발된 나라, 선진국, 이건 한국이라는 배가 항해해온 굉장히 중요한 목적지였어요. 근데 저희가 그 항해를 통해서 다다른 곳은 젊은이들이 헬코리아라고 부르는 이제 그 헬조선에 다다르게 되었죠. 자살률 1위, 산업재해율 1위, 뭐 수많은 OECD에서 50개의 이제 왕관을 쓰는 국가가 되었습니다. 무엇이 그토록 열심히 우리가 일하고 그토록 열심히 경주해 왔는데 무엇이 잘못됐길래 우리가 여기에 다다랐는가라는 질문을 해보게 됩니다. 우리가 돈을 벌고 일자리를 원하고 또 미친 듯이 여행을 하고 그러면서 우리가 살고 싶었던 삶이란 도대체 무엇인가, 우리가 다다르고 싶었던 삶의 자리는 무엇인가 고민하게 되죠. 저런 고속 압축 성장을 하는 사이에 한국 사람들은 또 미친 듯이 여행을 시작했습니다. 1960년 그 이전에는 한국전쟁 이후기 때문에 국가 기능이 마비돼서 데이터가 집계가 되지 않죠. 1960년에 불과 8,000명에 불과했던 여행자가 2015년에 1,900만 명을 돌파합니다. 올해 2,000만 명을 돌파하리라고 보는데요. 한국 인구의 한 36% 정도가 여행을 하고 있는 데이터죠. 한국 사람들에게 여행이 뭐라고 생각하냐 물으면 탈출이다, 자유다, 대부분 다 이렇게 대답하죠. 근데 여러분 에어비앤비 카피가 뭔지 아시죠? 여행은 살아보는 거야. 여행은 쉼, 여행은 휴식, 여행은 어딘가에 머무는 것이 아니라 왜 우리에게 여행은 탈출이었을까? 또 그리고 그 탈출을 통해서 우리는 어떤 여행을 한 거였을까? 놀랍게도 이 데이터는 2007년부터 2013년까지 한국형사정책연구원에서 연구한 조사 발표인데요. 한국이 아시아에서 섹스 투어리즘 1위를 차지하는 놀라운 일들을 했습니다. 2007년부터 한국인 여행자 데이터가 계속 갱신되기 시작해요. 마치 올림픽 기록을 경신하듯이. 심지어는 고등학생들이 수학여행을 가서 섹스 투어리즘을 해서 기사가 나오기도 하고요. 수많은 기사들을 저희가 마주하게 됐습니다. 그 속에서 고민하게 된 거예요. 우리는 왜 이렇게 미친 듯이 여행을 하고 또 아시아의 수많은 나라들을 여행하면서 서로를 무시하고 서로의 삶의 자리를 파괴하고 인권을 짓밟는 여행을 하는 걸까?
다른 여행은 불가능한 걸까? 내가 여행할 때 나도 행복하지만 그곳에서 우리를 맞이해주는 현지의 사람들도 함께 행복한 그런 여행은 불가능한 것일까? 그 질문 속에서 소수의 청소년, 여행자, 청년들이 모여서 공정여행 축제라는 걸 하게 됩니다. 그리고 다른 여행을 했던 경험들을 모아서 여러 여행자들, 새로운 여행자들의 경험을 모아서 공정여행 트래블 가이드북이 만들어졌어요. 그리고 여기 착한 여행, 공감 만세 다 계시지만 사회적 경제 영역에서 수많은 분들이 헌신하셔서 한국의 이런 어떤 공정여행 네트워크가 발전하게 되었습니다. 심지어 여러분 잘 아시는 삼성에서는 그 삼성경제연구소가 매해 10개의 키워드를 뽑는데 2010년에 10번째 키워드가 의료관광과 더불어 공정여행이 키워드가 되기도 했습니다. 그리고 지금 현재 한국에서 정부에서 하는 공교육 교과서에 4곳에 공정여행이라는 것이 학생들에게 배워야 할 컨텐츠로 들어가 있습니다. 그리고 여러분 학생들이 여행의 원형을 어디서 가장 먼저 경험하게 되나요? 학교에서 경험하게 되죠. 여행은 어떻게 하는 것인지, 어디로 가야 하는지, 어떻게 사람을 만나야 되는지 경험하게 되는 거죠. 저희는 공정여행 운동이라는 걸 2007년에 시작을 하면서 사실은 우리의 태도를 바꾸는 것에 집중했었어요. 우리가 조금 더 성숙한 여행자가 된다면 나도 바뀌고 세상도 바뀌지 않을까? 이 여행으로 인해서 일어난 아시아의 수많은 배드 임팩트들이 조금은 나아지지 않을까? 이런 고민을 하게 됐습니다. 그러나 문제는 우리가 아시아를 여행하는 사이에 수많은 아시아의 사람들이 또 한국을 여행하기 시작한 거죠. 그래서 저희가 공정여행 가이드북이라는 책을 쓰기 위해서 아시아에서 수많은 케이스들을 조사했는데 이제 2017년에 저희가 개정판을 내고 있는데 10년 만에 저희가 더 이상 해외 사례를 참조할 필요가 없어졌어요. 왜요? 그 수많은 배드 임팩트들이 한국에서도 나타나기 시작했기 때문입니다. 한국에서의 지금까지의 관광 정책은 프로모션 밖에는 없죠. 서울시도 수많은 혁신들이 일어나고 있습니다. 경제 영역, 주거 영역, 교육 영역 수많은 혁신들이 일어나고 있지만 한국에는 어느 지자체도 관광 영역에서 가치 또 권리에 기반한 이 도시의 지속 가능성에 기반한 관광 정책을 하는 것은 찾아보기가 참 어렵습니다. 왜요? 관광은 여전히 지능이 중심이 되어 있고 숫자를 달성하는 것이 중요하고 또 투자한 투자자들의 이익이 나오는 것이 굉장히 중요한 굉장히 자본이 집약된 영역이기 때문입니다. 한국에서 가장 많은 관광객이 찾아가는 제주에서 터져나온 주민들의 질문입니다. 1000만이 되면 1500만 명이 되면 삶의 질이 더 나아질 거다. 제주도정에서 그렇게 얘기를 했는데요. 2000만 명을 향해서 새로 제주 신공항을 지으면서 주민들이 강제 철거를 당해야 하는 상황에 놓여 있고 그것을 향해서 할머니들이 500년 된 자기 마을을 지키기 위해 나와서 정부를 향해 던진 질문입니다. 관광이 개발되면 주민이 행복해집니까? 너무 중요한 질문이죠. 그런데 그 현상이 제주에서 그친 것이 아니라 이거 STO의 최윤정 선생님이 우리 바르셀로나 가서 같이 발표할 때 서울 사례를 얘기해 주신 거예요. 제주 혹은 오지로 갔던 새로운 것을 찾았던 여행자들에게 새로운 오지는 이제 누군가의 도시가 되어버렸습니다. 도시 관광이 지난 10년간 다른 관광에 비해 40% 이상 증가율을 기록하고 있는데요. 서울을 찾는 방문자들이 이렇게 급증하고 있는 거죠. 그런데 서울은 무인도도 아니고 섬도 아니고 우리가 여행을 떠나서 도착하는 곳은 늘 누군가의 마을, 누군가의 도시, 누군가의 삶의 한가운데죠. 명동 거리는 당연히 관광객이 많죠. 하지만 2000년부터 북촌의 한옥을 지키고 주민운동으로 또 문화운동으로 지켜온 북촌에 이 수많은 관광객들이 밀려오게 됐습니다. 중국인 관광객 버스를 비롯해서 국내 관광객들도 버스를 여기다 대고 1시간 동안 이 마을의 사람들을 풀어놓고 여행을 하고 와라라고 사람들에게 말을 하죠. 그런데 문제는 여기가 주거지라는 것입니다. 사람들이 여기서 삶을 살아가고 있어요. 그런데 쓰레기 문제, 소음 문제 똑같이 일어나고요. 지금 이 버스가 정차해 있는 곳은 이 주민들이 매일매일 이용해야 하는 아이들을 유치원에 보내야 하는 마을버스 정류장입니다. 중국인 관광객 버스가 이 버스 정류장을 점유하고 아이 엄마가 아이를 데리고 중앙선까지 나가서 마을버스를 타야 하는 현상이 일어나고 있는 것입니다. 저는 바르셀로나 사례를 지난 5월에 바르셀로나 컨퍼런스에 가서 들으면서 가장 인상적이었던 게 프로모션 투 매니지먼트라는 아젠다를 바르셀로나가 가지고 있는 거였어요. 프로모션으로 충분치 않다. 한 도시는 관광 정책에 있어서 지능과 더불어 관리하고 조정하는 기능, 주민들의 삶의 권리를 가장 중심에 두고 그것에 기반해서 도시의 아젠다로서 이것을 관리해가는 것이 너무 중요하다라는 거죠. 한옥보존을 주민운동이 하고요. 서울시에 한옥보존과가 있습니다. 그런데 관광이 매니지되지 않으니까 젠트리피케이션, 투어리스티피케이션 일어나면서 한옥이 사라져가는 지금 모습입니다.
주민들은 노력하지 않는 걸까요? 최선을 다하고 있습니다. 관광객들을 만나서 호소하기 위해서 주민들 스스로 오픈하우스라는 프로그램을 만들고요. 이곳에 여러분은 관광을 오지만 우리가 살아가는데 얼마나 어려움이 있는지를 직접 만나서 대화하는 자리입니다. 그리고 그 옆마을인 종로구의 이화마을에서는 벽화를 그려서 많은 관광객들이 오게 됐지만 동시에 똑같은 문제가 일어나니까 사람들이 벽화를 지워버리고 이제 관광을 반대하는 그래피티가 나오기 시작했죠. 그리고 정부에서도 아무 일도 안 한 건 아니에요. 정숙관광이라는 캠페인을 했고요. 또 북촌 같은 경우는 민관협의회를 만들어서 북촌협의회를 만들었습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 이것을 도시의 아젠다로 총체적 접근을 하지 않는다는 거예요. 민관협의회에는 서울시에서 누가 나오시냐면 한옥보존과에서 직원이 나오십니다. 주민들이 관광객이 너무 몰려와서 힘들어요. 아침에도 오고 밤에도 오고 쓰레기 문제, 소음 문제 힘들어요. 그럼 한옥보존과에서 뭐라고 답변을 해주실까요? 죄송합니다만 그것은 저희 부처 소관이 아니라서요. 이런 결론에 도달하게 되는 거죠. 그러면 주민들은 뭐가 되나요? 민원인이 계속 되는 거죠. 시에서는 이 민원을 해결할 수가 없어요. 우리 부처 일이 아니니까. 교통 문제, 뭐 쓰레기 문제, 사생활 침해 문제, 소음 문제, 교육 문제 모든 문제가 연관되어 있지만 주민은 이런 환경에 둘러싸여 있는데 시는 이것이 부처별로 다 나뉘어져 있는 거예요. 할 수 있는 게 캠페인밖에 없게 되는 거죠. 저는 이 관광의 문제를 우리가 해결해 나가기 위해서 지속가능한 삶이 전제된 지속가능한 관광으로 가기 위해서 도시의 아젠다로서 크로스커팅 어프로치를 하는 새로운 관광 정책에 대한 개발이 필요하고 그것을 서울시가 이번에 시작하고 있다라고 생각합니다. 바르셀로나에서 이따가 또 아우구스티 시의원이 설명해 주시겠지만 바르셀로나는 민관협의회를 굉장히 총체적 접근을 해나가고 있고요. 저희가 듣고 배워야 할 일이라고 생각합니다. 다음 달에 제가 베니스를 가는데요. 베니스에서도 오버투어리즘 문제가 바르셀로나처럼 똑같이 발생하고 있습니다. 저희가 3월에 베니스 정부하고도 만나고 바르셀로나 시하고도 만났어요. 바르셀로나는 이 문제를 너무 중요하게 문제를 인식하고 매핑하고 대응을 하고 있는데 베니스에서는 베니스 관광과에서 뭐라고 하시냐면 저희는 아무 문제가 없습니다. 일부 지역에서 극렬 주민들이 반대하는 겁니다. 이렇게 답변을 하셨어요. 무슨 일이 올해 있냐면 10월에 베니스에서 국제 관광에 의해서 철거당하는 세계적인 케이스들을 모아서 민간 법정을 여는 국제 강제 철거 법정이 베니스 시민사회에 의해서 개최됩니다. 왜요? 베니스에서 하루에 6명씩 관광 개발에 의해서 젠트리피케이션에 의해서 주민들이 삶의 터전을 잃고 쫓겨나기 때문입니다. 올해 지속가능한 관광 개발의 해에 관광의 상징, 사랑의 도시인 베니스에서 일어나는 일입니다. 시민들이 할 수 있는 일은 다 한 거죠. 시위도 하고 항의도 하고 베니스는 호텔이 아니다. 우리의 도시다. 그런데 바르셀로나는 시민사회의 목소리에 귀를 기울이고 정부가 반응하기 시작한 거예요. 이 포스터를 제가 바르셀로나 시민단체에서 다운받은 게 아니라 바르셀로나 시 홈페이지에서 다운을 받았습니다. 당신의 여행이 우리에겐 매일의 일상입니다. 라는 것을 시가 바르셀로나 관광을 위해서 찾는 시민들을 위해서 안내하고 있는 거죠. 그리고 저는 아직 시작하는 단계이지만 서울시도 귀 기울이기 시작하고 움직이기 시작하고 있다고 생각합니다. 작년에 이 컨퍼런스가 시작이 됐고요. 올해는 이걸 시민사회와 함께하기 위해서 어제부터 이 컨퍼런스 전날 서울시 2007년 서울공정관광축제가 열렸습니다. 24개 단체, 지역 주민, 청소년, 청년, 또 공감만세 착한 여행 같은 사회적 경제 영역, 또 수많은 사람들이 같이 하고 있습니다. 또 올해 서울로가 개장을 해서 100일 만에 100만을 돌파했는데요. 이 서울로 위에서 수많은 여행자들이 지나가는 도시 위에서 새로운 캠페인을 시작했습니다. 바로 Fair Travel Citizen 캠페인이에요. 왜요? 관광의 문제는 우리의 태도를 바꾸는 것으로만 해결되지 않는다는 자각에 저희가 다다랐기 때문입니다. 우리가 누군가의 도시를 여행할 때 우리가 여행자인 것처럼 당신도 우리의 도시를 왔을 때 여행자일 뿐만 아니라 우리가 우리 도시를 소중히 여기는 것처럼 여행하는 시민이 되자라는 캠페인을 하는 거죠. 우리가 바르셀로나에 갔을 때 그냥 돈 냈으니까 내가 돈을 낸 만큼 구경거리를 다오라고 요청하는 무례한 소비자가 아니라 내가 한국에서 시민으로서 성숙한 삶을 사는 것처럼 그 도시를 여행할 때는 잠시 그 도시의 시민이 되어보자라는 캠페인이고요. 비가 오는 와중에도 수많은 시민들이 참여해서 캠페인에 참여하고 자신들의 이야기를 나누고 우산을 쓰고 공연을 보고 또 다른 방식으로 세계를 여행하는 대안과 가치의 키워드를 가지고 세계를 여행하는 수많은 여행자들이 만납니다. 또 서울시에서 하고 있는 중요한 정책 중에 하나가 마을 속
서울 속 마을 여행인데요. 서울 속 마을 공정여행이 북촌을 포함하면 10개의 마을에서 어제 오늘 사이에 있는데요. 홍보를 시작한 지 이틀 만에 지금 다 예약이 완료가 됐습니다. 그래서 9월, 10월 더 참여할 수 있느냐는 문의가 이어지고 있습니다. 서울로, 한양도성, 서울 속 마을여행, 또 공정여행 기획가능성과정 모두 서울시가 하고 있던 일이죠. 아무것도 안 하고 있었기 때문에 문제가 아니라 문제는 그 도시의 아젠다로서 이것을 총체적인 접근을 가지고 이 도시에 살아가는 주민들의 삶의 권리를 지키고 지속가능한 삶에 기반한 지속가능한 관광이라는 그러한 접근이 필요하다고 생각합니다. 지금 어제 참여한 시민들이 캠페인에 참여한 거고요. 마지막으로 이 얘기를 드리고 마치고 싶은데요. 내일 저희가 서울 속 마을여행 중에 마지막 가게 될 성동구입니다. 성동구에서는 공정여행, 사회적 경제여행을 하는데요. 저희가 그 공정여행도 역시 젠트리피케이션을 일으킵니다. 어떤 프로그램이든 좋은 의도를 가지고 개발하지만 그 좋은 의도 끝에 너무 많은 사람이 와서 오버투어리즘이 발생하는 일은 막을 수가 없는데 성동에서 하고 있는 굉장히 좋은 사례입니다. 젠트리피케이션이 일어나고 이쪽에 투어가 조직돼서 들어가는 지역인데 이 특정 영역에 대기업과 프랜차이즈가 들어오지 못하도록 조례가 만들어진 거죠. 대전시에서도 지금 시의원님이 와 계신데 대전시에서도 공간만세랑 같이 올해 조례를 만들어 간다고 시작합니다. 제가 공정여행 관련해서 말씀드리고 싶은 것은 좋은 의도만으로는 충분치 않다. 제주도 에코투어리즘에 관해서 엄청나게 많은 돈을 씁니다. 하지만 총체적 접근, 시민의 삶과 권리를 중심에 둔 공공성, 여행사가 아니니까요. 도시는 여행사가 아니니까, 정부는 여행사가 아니니까 이 도시와 이 정부가 지켜야 할 시민들의 삶의 권리를 중심에 두고 우리들이 시민으로서 이 도시를 또 세계의 도시들을 함께 지켜가는 것에 대해서 시민사회가 정부가 함께 협업하는 민관의 공간을 만들고 대화하고 캠페인하면서 서로가 서로의 도시를 여행할 때 나의 삶의 권리가 소중한 것처럼 그곳의 삶의 권리를 존중하는 새로운 여행을 시작할 때 저희가 오버투어리즘으로서의 서울이 아니라 새로운 여행의 지도, 공정하고 지속가능한 여행이 시작되는 새로운 도시로서의 서울의 지도를 갖게 될 거라고 생각하면서 이야기를 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you very much, Maria. Then we learned a lot. At least 3 points that I want to mention it. One is, if you're talking about fair tourism, sustainable tourism, whatever it is, the nomenclatures or the types, is all about changing the behaviors. So not only the tourist behaviors, but it's all the stakeholders' behaviors. Networking approach to increase the campaigns and improve policy framework is important issue to be raised to solve the over-tourism problems. Thank you again. And now we come to Mr. Raj Gyawali. He's a practitioner. He's been many, many years in the social tours, and his company is also got the certified from Travel Life for social tours. And he's been a lot of experience, not only how to, from the industry perspective, but now it's also they learn more on the destination perspective too. So please listen from Raj. He's a lot of experience. We should absorb more. Time is yours. Good morning, everybody. Sorry to change language once again. So now it's moving into English. I'm sorry I cannot do it in Korean just yet. Maybe next time. Give it a try. Okay, so I think we are adequately disappointed now and depressed. Right? We heard from a destination. We heard about all the problems that can happen. We heard about how travelers can be really bad as well. Now, and I'm very glad that Maria has also presented some of the potential solutions from the travel citizen perspective. Now, I come from a slightly different perspective, and what I'll be trying to do today is to just add into the basket a few more solutions that might be possible that will help
control, stem the tide of over-tourism, help a little bit in sustainable urban tourism development. So, therefore, I'll be working on trying to talk about learnings from a smaller destination. My name is Raj, and just to explain to you where I'm coming from, I run a small company called Social Tours, which is based in Nepal. And I also am part of a company based in Norway, which is selling trips around the world. So I come from the private sector side. With countries like Nepal, India, Tibet, China, Cambodia, Vietnam, Thailand, Ukraine, Norway, Romania, the Gambia, Myanmar, Bangladesh, hopefully Korea as well at some point in time. But today, I'll take you to one of the tiniest of all those destinations, Nepal, which is where I'm based and where I've got my most experience. So, which is where, for the last 15 years, I've been working quite hard on trying to present a different perspective of the country in the hope that people will have better respect. I think what we heard today, the problems that we heard today, stem a lot from a lack of respect on both sides. And I think the respect is what tourism itself can be a solution to. Tourism can be the solution to that. I'll just build a background on the city that I live in Kathmandu. Kathmandu, I'll take it as the whole valley. The Kathmandu Valley in Nepal has a population of about 4 million. And it's a tiny destination. We only get less than 1 million tourists. Compare that with 1 million every month out here in Seoul. And Barcelona is far, far bigger. And then you can compare it with Amsterdam, or you can compare it with New York, and the scale of problems get very big. And it's rising. So along with that, obviously, we have problems that we have 7 hotspots, 7 heritage sites, UNESCO. So UNESCO is part of the problem, actually, because they declare certain places as hotspots, and everybody wants to go there. And we've got only one informal hotel zone. Rising rentals, of course, gentrification, anger from locals, all that's part of it is slowly coming in. But we are yet to reach serious scales of proportion, but we're getting there, right? So, et cetera, I don't have to mention that. That's already been mentioned in previous presentations. Now, this is what it looks like. 7 hotspots, right there, the UNESCO sites, where traditionally, for the last 20 years, all the tourists have been going. All the bus tours, all the regular tours, everybody who lands into Kathmandu goes to these areas because these are the must-see. Yeah? If you don't see that, you've not been to Kathmandu. So everybody goes there. Now, obviously, all those problems are there. I'll not repeat that. I'll not go into Maria's presentation. I will not go into Ernest's presentation. We can leave that for discussion. But what is the learning of the last 15 years and the work that I've been doing? One, you got to spread the travelers. You cannot have them only going to the hotspots. And that is a really important thing that needs to be done. Then you got to focus on experiences and not just on sites and shopping. Now, just taking photographs of sites and saying, I've been there, is not the ultimate goal. So you're going to make travelers into tourists into travelers. You got to convert them from just being tourists into becoming travelers. And then you try to make the tourism a little bit more local people-centric. So not just the traveler-centric, what do you want? What do you want to see? But make it more local people-centric. I think this is quite easy to see from the previous presentations as well, and it's pretty logical understanding. And then you got to improve the local benefits. We also heard from Ernest that, local benefits are not really improving, even if more tourists are coming. So you got to improve on the local benefits of the tourists coming in. Basically, if you sum it all up, it becomes some sort of fair, sustainable, responsible, whatever you call it, tourism, right? That is the angle that you're trying to work on. So the
the soul of the whole thing, of the whole tourism in urban areas, has to become fair tourism. And if you do that, you might have a solution. So, what do we do in Kathmandu? As a practitioner, as a company that is selling trips in Nepal, I try to push people out into the slightly outdoors that is around Kathmandu. So, we take people hiking at the edge of the valley, so it's a little bit more effort. So it's not just the hotspot. So what happens? You use local guides. I can use local restaurants when I do that. I can use local transport. I help in a little bit of conservation because there's income coming from the travelers. And then, of course, I manage to spread out the people. A little bit of respect for my space also comes from the travelers when they've made a little effort in walking around in my space. So that respect also starts developing a little bit. I'll give you just a few examples here. I can go on and on the whole day. There's enough examples that I can give. The other one I do, again, is biking. Now, all these things, if you can just relate it, could be done in Seoul and can be done in Jeju as well, where I was also cycling, actually, a few days ago and hiking. So biking around the valley does the same thing. It takes people out, makes it a little bit more experiential, gets local guides involved. It's an environmentally better way of travel, so it really helps in the spread of tourism around as well. And then you can go into the cultural side as well. Apart from having great meals and great food, people can also learn how to cook. Food is a very important way of learning respect. If you learn how to cook somebody's food, you will start respecting them. And that becomes a really good tool for people to understand each other. And I think that understanding each other leads to respect, which leads to people not messing up with locals, and that's the way it goes. So then here again, there are local seller benefits, there are market benefits that come in. People learn how to cook, learn a skill. It is a very enriching experience. There's a lot of local pride in your food, generally. And that, when you transfer, actually the pride goes up really well. And then the spread again. The spread being the important part that I'll be keeping on talking about. Debating with a monk is another thing on understanding culture. So here, not with these guys don't look like they'll debate, but anyways, what we do is we try to take people to understand what makes us tick. So the Buddhism, you can actually go and debate it with a monk. So when you do that, you actually start understanding the ethos of the people that live in that area. And that really helps you respect the people. And that respect leads to you doing the right thing again. So that's a deeper learning perspective. Then you can go into artisans. You can go into actual jobs. So you learn about people's jobs. Here we actually teach people how to make their own souvenir. How hard is it to make a souvenir? People start realizing that there's actually skill involved. You start respecting the people behind the skill that comes in. And that actually goes on to, again, building a deeper understanding of tradition. And on the other side, pride in the local people. Because local people who are making the little souvenirs hardly have that pride when they just sell it off. But when you teach somebody, when somebody comes to learn from you, the pride really goes up. And that is a very important part of the process. And you can take it to agriculture. I mean, this can go on and on. Yeah? You can take it to agriculture. Here, in a coffee shop, we go into the depth of reach of a product like coffee. So the coffee that, the ground, where does the farmer get it? Who's the farmer? Where does the coffee come from? How is it organic? How is it recycled? There's a whole process. So you can, in this particular coffee shop, it reaches 30 different producers. And people can actually reach all the 30 different producers if they want. And so the depth becomes very, very big. And that sort of, again, leads to respect, again, which is very important. And also, it helps on the other side of tourism, fair trade.
because a lot of tourism can be very exploitative. And the fair trade part of it can be a very important part of tourism as well. So there you go. If I just list out some of the solutions that I presented today, a respect for locals by travelers coming from a deeper understanding of the community. This becomes a very important tool, in my view. A genuine local benefits from tourism spread across the area. So it's not just in one location, it is spread across into different areas. And then that is really genuine local benefits. Local pride in traditions and high self-respect. Self-esteem will be very high in the locals. This is a very important part, again, of helping in the process. And of course, understanding of the traveler needs by the locals, because more and more locals get in contact with travelers, they start understanding how a traveler thinks. Because if you don't see that, you just see a traveler walk in, and you might get offended by what the traveler is doing. But once you get in contact with the traveler, sometimes you learn to respect what the traveler needs as well, which is a very important part of it. But the whole thing can only be done if it is facilitated through planned tourism activities through authorities. Now, I'm not saying in any way that this is happening in Kathmandu. It could happen much, much better. And I think if it would happen much better, it would actually help in the process in the future. But my solution would be that eventually, if the authorities stop talking only in numbers and start talking in quality and looking at the real practice of quality, then I think all these issues can be mitigated. If we just talk in numbers, it's very easy. Just let's get any numbers, however we can. But if we talk about quality and we stop talking about numbers, it automatically controls it in a certain way. And I think that might be the way forward, is what I would like to present into the basket. So that's it. Thank you very much. This photograph from people rice planting. Thank you. Thank you very much, Raj. It's a clear message at the end. And I think one of other things to enrich the experience of tourists for more on interaction with the local community is one of the offering by Raj. So now we have 45 minutes to question and answer, which is I really looking forward. We have 5 lines, and if you have any questions, please raise your hand and then mention your name. And I think everybody in the States, I mean, all the speakers can respond all the questions. So I would like to start from the left line. You have any questions from there? Second line. Ooh. Imagine you're become a tourist or you become a citizen. Some has become a tourist or become the citizen, which is the one. Okay, I start on the right then. It's a 2 from there. Can someone to help me to give a yes? Give it to that man, gentleman first. Please introduce your name and your questions. 저는 세계일보의 최형창 기자라고 합니다. Can you stand up so that everybody can see? 네, 저는 세계일보의 최형창 기자라고 하는데요. 그 마지막에 발표하신 라지 기아왈리 대표님께 질문이 있는데요. 이런 그 체험형 지역 주민과 여행객의 이런 소통 그런 점이 이제 잘 되려면은 정부에서의 그런 차원에서의 기획이나 이런 게 중요하다고 하셨는데, 그럼 카트만두 쪽에서는 어떤 정부가 어떤 식으로 그 기획하고 노력을 해서 지역 주민들을 설득하고 이런 좀 과정 일련의 과정들이 있었으면 좀 설명을 좀 구체적으로 부탁드립니다. Raj? Should I? Yes, all right. you can do that. Thanks a lot for that question. That's very relevant.
I think Kathmandu is way behind in terms of authorities working. It is more to do with civil society and more to do with actually the private sector. And the private sector associations who are working to try and spread the tourism, that is happening more than actually the authorities doing it. The authorities doing it is more of my suggestion that that is how the process should be, because the authorities have the mandate to do that. A lot of tourism in Nepal is actually private sector led. And it has always been private sector led. And I suspect it will continue into the future to be private sector led. So well-meaning private sector can be also a very powerful tool, if that helps answer the question. I think so. Yes. So next on the back, the lady. Yes. 네, 안녕하세요. 저는 한양대학교 관광학부 이민경이라고 합니다. 저는 아까 두 번째 발표자님께서 바르셀로나가 그런 지역 주민과 공공기관의 그런 위원회가 되게 잘 되어 있다고 언급해 주셨는데, 구체적으로 어떤 식으로 되어 있어서 잘 되어 있는지 첫 번째 발표해 주신 분께서 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. En realidad tenemos al regidor de turismo de Barcelona que hoy en su presentación nos va a explicar cómo es estas políticas. De alguna manera nuestras presentaciones están divididas en dos partes. Mi misión era contar cuáles eran los problemas y los retos y frente a ellos cómo la autoridad municipal está haciendo frente. No quiero yo avanzarme en su respuesta, pero de alguna manera hay aspectos muy importantes que pasan por el reconocimiento del problema y la apertura de espacios de diálogo, de planificación con el conjunto de los sectores involucrados que están ayudando al diseño de estas políticas. Entonces, disculpe que no le conteste en detalle porque sé que lo va a hacer nuestro representante municipal. Right. You can add if you want to. Ms. Cullen, you want? There is a speaker, the mic, later. Okay, then Mr. Cullen will explain your question later on the second session, okay? Because he will be as a speaker on that second space. Yes, next for... 저는 건국대학교 역사학과에서 온 류시은이라고 합니다. 지금 제가 드릴 질문은 세 분께서 어느 분이시든 대답을 해주셔도 좋을 것 같은데, 지금 이제 말씀하시는 내용들은 대부분 이제 공정관광 안에서 여행객이나 정부의 역할을 되게 중요하게 말씀을 하시고, 지역 주민에게 다가가서 그런 지역 주민이 가지고 있는 삶의 권리를 존중하는 방향으로 나가야 한다라고 말씀을 하고 있는 것처럼 느껴지는데요. 제가 사전에 이렇게 좀 찾아본 다른 논문이나 자료들 안에서도 자료들 안에서는 이 공정 관광이라는 것이 여행객과 또 그 지역 주민과 또 산업 부분에서 모두 공정성이 이루어져야 되고, 그것을 위해서 관광객과 지역 주민과 또 산업 부분과 정부 공공 부분에서 다 같이 협력이 이루어져야 한다고 알고 있습니다. 하지만 국내의 공정관광에 대한 이야기도 그렇고 지금 말씀하시는 것도 그렇고 보통 여행객과 정부의 역할을 중요시하는데, 사실 제가 찾아본 다른 인터뷰 자료들 안에서는 뭐 여행객들 또한 이 지역 관광지를 방문했을 때 불공정하다고 느낀다. 여행객들 또한 고유하고 진정한 경험을 얻기를 바라고 있지만 지역 주민들로부터 그것을 얻을 수 없는 것 같다라고 답변하는 경우도 있습니다. 하지만 대부분의 자료들에서는 이 지역 주민에게도 이 자신들의 지역이
삶의 터전임과 동시에 관광지라고 이렇게 인식할 수 있도록 이렇게 도와주거나 혹은 지역 주민들 자체로 그것을 자각하고 좀 삶을 완전히 변화시키지는 않더라도 조화롭게 관광객들과 이렇게 살아갈 수 있는 그런 방법을 모색하고 있는지에 대한 구체적인 실천 방안이나 실천 사례들은 좀 나오지 않고 있어서 혹시 이에 대한 답변을 어느 지역, 어느 나라라도 혹시 관련된 게 있으면 답변을 한번 듣고 싶습니다. 네, 좋은 질문 감사드리고요. 오늘 그 첫 번째 세션이기 때문에 이제 이후에 나올 세션들에서 다룰 주제들이기 때문에 저희 앞에 연사들은 이제 여행자와 관광객 또 오버투어리즘 주제와 관련해서 이야기를 한 것 같은데요. 저는 공정한 여행이 되려면 지금 말씀하신 것처럼 그 공정 여행이 여러 주체가 있죠. 여행자도 있고 지역의 주민도 있고 또 행정을 하는 정부도 있고 또 중요한 주체 중 하나 여행사, 여행업에 종사하고 있는 이제 수많은 또 사람들이 있죠. 그래서 이것은 여행자 입장에서도 불공정하면 안 되기 때문에 지역이 지속가능한 관광, 지속가능한 삶, 아까 라지가왈리 씨가 얘기해 주신 것처럼 지역에서 진짜 그 지역을 경험할 수 있는 진정한 여행을 계속 개발하고 또 그 지역 문화를 보존하고 하는 것은 뗄래야 뗄 수 없는 어떤 그 일이라고 생각을 합니다. 그러나 오늘 세션에서 가장 중요하게 이야기하고 싶은 것은 이것이 각자 다 나뉘어져서 이야기하고 있다라는 점입니다. 함께 모이는 테이블이 없다는 거죠. 그런데 제가 아까 제가 외람되지만 다 바르셀로나에서 오신 선생님들이 계신데 가장 인상적이었던 게 뭐냐면 그 위원회에서 여행사 관계자, 상가 번영회, 지역 주민 대표, 또 정부, 또 정치인, 노조 다양한 분들이 60명이 이렇게 모이셔가지고 그 자리에서 문제가 뭔지 대안이 뭔지 어떻게 해결해 갈지를 토론하는 절차적 민주주의가 그 안에 있다라는 거였어요. 그리고 우리 옆에 계신 에네스트 선생님 같은 경우는 사실은 호텔 노동자 인권 문제를 집중적으로 연구하고 그거에 대해서 발표하시는 분이거든요. 당연히 공정한 여행이다라고 했을 때 그 카테고리 안에는 이 5 주체가 포함이 되어야 하는 일이고요. 우리가 오늘 힐튼에서 공정여행 컨퍼런스를 하고 있는데 저는 계속 궁금하거든요. 이 힐튼의 노동자들의 노동 환경은 과연 어떤지. 우리가 오늘 먹고 마시고 쓰는 이 공간에서 공정여행을 토론하는 이 공간에서 일어나는 일들은 과연 공정한지. 공정한 여행, 지속가능한 관광이라는 것이 에코투어리즘이 에고투어리즘이라는 굉장히 불명예스러운 이름을 얻었거든요. 저는 올해 서스테이너블 투어리즘의 해인데요. 지속가능한 관광의 해에 유엔에서 정한 올해 만약에 이런 절차적 공정성과 민주적 절차 또 구조가 같이 병행되지 않으면서 표피적으로만 이야기하고 정책이 발표된다면 올해는 엄청나게 많은 국제 컨퍼런스에 돈을 쓰지만 내년이 되면 아무것도 변화하고 일어나지 않는 그런 상태로 돌아갈 거라고 생각해요. 그래서 이것을 문제를 매핑하고 구조화하고 통전적 접근을 하는 것이 중요한데 지금 말씀하신 부분은 첫 번째 세션이기 때문에 조금 강조되지 않았다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 감사합니다. Thank you, Maria. Raj, you want to add? Yeah, sort of. I think it's about the local benefits, really. I think that is where the whole crux of it lies. I mean, in a lot of cities, the areas are just designated as being very popular for tourists and people just go there. And the locals have no way of actually tracing how the fact that the tourists come to them benefit them. They only see the wrong side of it, the other side of it, where the rents went up, there were too much people, there was too much noise, and too many buses came in their space and stuff like that. But where is the benefit coming? I think that is where the dialogue, what Maria is talking about, really has to come in, where people start realizing, and the benefits have to be there, that if a certain number of people are coming to your area, what is the benefit to you? It has to be very clear. And obviously, people will be looking at it from a benefit perspective. There's no doubt about that. And I think once that dialogue is clear and that stream is clear, I think the solutions can come very easily. Thank you, Raj. Ernst, you want? Sí, quería introducir una idea. Estamos claros que la actividad turística lo que nos preocupa es la calidad de esta experiencia. Y esto tiene que ver con la voluntad de incrementar la calidad del turismo
en términos generales. Pero en torno a esta cuestión de cómo es la calidad del turismo, tenemos muchos interrogantes. En muchas ocasiones se habla de, bueno, turismo puede tener impactos, por tanto lo que nos interesa es un turismo de mayor calidad. Y se focaliza la idea en un turista de calidad o un turismo de calidad como aquel que va a generar mayor gasto, que está generando un mayor poder adquisitivo del turista que está gastando en la ciudad. Creo que es una manera importante de verlo, pero un poco desenfocada. Creo que la calidad en el turismo tiene más que ver en cómo se produce la integración de esta actividad en su entorno. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es la relación que establece la población anfitriona con este turismo, incluyendo sus trabajadores? Y podremos medir la calidad turística en función de cómo son respetados estos derechos, cómo genera mayor beneficio y al mismo tiempo cómo genera experiencias más ricas para este turista. Entonces yo creo que en torno a la discusión sobre la calidad del turismo podemos introducir formas de valorar que nos ayuden a entender mejor cómo necesitamos gestionar esto. Aprovecho la ocasión también para señalar una cuestión que a veces ponemos mucho el acento en el turista, en las actitudes del turista. Y es muy importante y es necesario campañas como las que nos explicaba Raj, formas de desarrollar la actividad turística que tengan que ver con la oportunidad de una experiencia más rica, más conectada con la población local, más respetuosa, más ética. Esto es imprescindible, pero al mismo tiempo, al lado de la balanza, necesitamos introducir también otros elementos de valoración. No solamente tiene que ver con el turista, tiene que ver también con las estructuras de la industria que facilitan que sea llegado este turista. Hay muchos turistas que tienen muy buena voluntad de compartir, de establecer buena relación, de compartir mesa, compartir experiencias, pero nos estamos dando cuenta que la presencia cada vez mayor de turistas que quieren compartir este tipo de experiencias viviendo como local, el efecto que tienen es que están desplazando a la población local. Por tanto, no habría que señalar como culpable al turista, que en muchos casos tiene esta legítima voluntad de conectarse, de compartir, sino con unas estructuras que lo que están es facilitando un proceso de expulsión. Y, por tanto, habría que redimensionar en cómo está funcionando este turismo en relación al lugar donde se está instalando. Por tanto, es necesaria una dimensión ética del turista, pero también más planificación, más control sobre la propia industria, sobre la propia generación de capital, que es donde se produce parte del problema. Entonces necesitamos balancear las miradas que nos ayuden a lograr experiencias turísticas más ricas, más generadoras de buenas experiencias y más interesantes tanto para el turista como para la población anfitriona. Thank you very much, Ernst. I think hopefully they answered your questions. On the left side, yes. The gentleman first, and then the ladies. 네, 안녕하세요. 서울관광고등학교에서 온 승정환이라고 합니다. 네, 제가 지금 세 분 연사님들의 말씀을 귀 기울여 들었는데요. 아까부터 말씀하신 젠트리피케이션이나 오버 투어리즘 같은 경우에 대한 해결 방안 이렇게 다 귀 기울여 들었는데 지금 우리가 이 포럼을 진행하고 있는 중간에도 현실적으로 이루어지고 있는 이런 젠트리피케이션 같은 문제로 인해서 쫓겨나고 있는 현지인들, 그런 현지인들에 대한 실질적인 해결 방안이 지금도 이루어지고 있는지 아니면 그에 대한 이렇게 그런 대안이 이루어지고 실천되고 있는지 네, 세 분 모두에게 여쭤보고 싶습니다. Thank you. Yes, thank you very much. Ernst, I think you can answer first. The gentrification issues. El problema de la gentrificación es complejo, no tiene una sola solución ni tiene un solo causante. No es solamente el turismo el que está causando gentrificación, hay una multiplicidad de factores que pueden generar dinámicas de gentrificación. Lo que sí estamos estudiando
es que cada vez más el turismo se convierte en un acelerador de los procesos de gentrificación que en muchas ocasiones se habían producido previamente. Esto implica soluciones que tienen que ver, primero, por supuesto, con una toma de conciencia de la propia población, la movilización y un movimiento social activo que presione a las autoridades a tomar decisiones, y estas autoridades tienen niveles de competencia distintos. Unos niveles están en la administración local, otros están en la administración central, y habrá que poner mecanismos de control. Y entender cuáles son los distintos causantes de estos procesos de gentrificación y atacar directamente cada uno de ellos. Necesariamente hay que tomar medidas que permitan que la gente pueda vivir y esté protegida para seguir viviendo con alquileres adecuados para sus ingresos, de acuerdo con los ingresos generados en cada país, y que sobre este mecanismo de protección de la vivienda va a ser el principal elemento que va a permitir a la población local hacer frente a estos intentos de procesos de gentrificación. Sin una política de vivienda adecuada, con un parque público de vivienda suficiente, de calidad, va a ser muy difícil enfrentar a la vivienda. Creo que este es uno de los primeros factores que hay que tener en cuenta. El otro es tener control también sobre las propias estructuras de la industria que están generando estas dinámicas. Por ejemplo, en Barcelona, y nuestro regidor Agustí Colom nos podrá contar con mayor detalle, pero hay un intento fuerte de poner control, por ejemplo, ante la oferta ilegal de vivienda turística por parte de grandes plataformas. Si no tenemos en cuenta la necesidad de reducir la presencia de pisos turísticos ilegales, difícilmente vamos a poder hacer frente a estos procesos. De alguna manera creo que es clave, en función de cada país y de cada legislación y de cada competencia de su administración, pero que el elemento central tiene que ser con establecer mecanismos de protección para poder conservar la vivienda para la población local. Maria, you would like to add? 예, 저는 굉장히 중요한 질문이라고 생각을 하고요. 저는 우리가 여기에 있는 누구도 그것에 대한 답을 제시할 수 있는 사람은 없다고 생각해요. 그러나 이 포럼이 가진 의미가 있다면 저희가 이 질문의 시간을 함께 공유하기 위해 있다고 생각해요. 바르셀로나도 역시 그 질문의 시간을 보내고 있는 도시라고 생각을 하고요. 베를린은 2015년에 이제 에어비앤비 공유 경제 한국에서도 굉장히 많은 지원책이 나오고 세계적인 트렌드가 됐는데 에어비앤비가 결국은 주거권을 침해하는 문제가 세계적인 또 이슈가 되고 있죠. 베를린 같은 경우는 2015년부터 불법 에어비앤비, 그러니까 내가 정말 남는 방의 하나를 뭐 1년에 한 뭐 3분의 1 정도의 기간 한해서 정말 공유를 하기 위해서 내어주는 그런 진정한 의미의 에어비앤비가 아니라 한 사람이 100채에서 200채씩 상업적으로 투자해서 소유하면서 이제 월세를 받는 것보다 매일매일 여행자가 오는 게 훨씬 임대소득이 높아지기 때문에 상업적으로 대량으로 일어나는 에어비앤비가 지금 여러 문제를 일으키고 있거든요. 본질은 살리고 문제는 해결해가는 것이 이제 정책이라는 거죠. 그래서 베를린은 불법적으로 일어나는 에어비앤비에 대해서 1억의 벌금을 물리는 굉장히 강력한 정책을 실시하고 있고, 또 학계에서는 베를린대 에어비앤비라는 웹사이트를 만들었어요. 지리학자, 뭐 빅데이터 연구자, 관광 연구자, 도시 연구자 다 같이 학제간 연구를 통해서 그래서 어느 지역에 가장 그런 현상이 많이 일어나고 있는지도 분석을 하고요. 또 그 사람들도 베를린 시민들이기 때문에 인클루시브하게 접근을 해야 되기 때문에 6개월의 유예 기간을 두면서 자발적으로 신고를 하면 그것을 면제해 주는 정책을 사용하기도 한 사례를 저희가 들었습니다. 저희가 어떤 문제에 대한 빠르고 신속하고 단일한 해결책은 굉장히 위험한 접근이라고 생각이 들어요. 저희가 문제를 서로에게 질문하고 대화하고 토론하고 차이를 발견하고, 한국에서 젠트리피케이션이나 투어리스티피케이션, 심지어 요즘에는 구글에 쳐도 안 나오는 단어인데요. 디즈니피케이션이라는 말까지 나왔죠. 관광지화되면서 우리 집이 구경거리가 되는 현상까지 가면서 이 삶의 주거권, 이 도시의 살 권리가 침해받는 여러 현상들이 일어나고 있는데, 그것의 저는 가장 핵심은 결국은 이 도시에 관한 모든 개발이나 세금이 사용되는 방법이 시민의 살 권리가 아니라 투자자 혹은 지주 혹은 개발 그 자본의 이익을 위해서 일하는 정치가 발생하고, 그런 어떤 부정의한 불공정한 방식의 어떤 로비나 활동이 잡히지 않는다면 이 시민들이, 서민들이 임대료가 올라서 쫓겨나고 주거비를 감당 못해서 쫓겨나는 일은 계속 일어날 거라고 생각합니다. 시민사회에서는 도시 자선화 운동이 일어나고 있습니다.
양림동 제가 지난주에 갔다 왔는데요. 3년 전에 7천만 원 하던 집이 지금 4억으로 올라 있습니다. 수많은 예술가들이 거기서 활동하고 또 돕고 구에서도 같이 활동을 해서 심지어 너무나 노력한 것에도 불구하고 관트리피케이션이라는 신조어가 발생하는 일이 생겼습니다. 그러나 그 이유는 누가 나쁘기 때문이 아니라 그것이 개발되고 발전되는 과정에 저는 올바른 정책과 매니지먼트와 대화하고 소통하는 공론회장이 없었기 때문이라고 생각하고 양림동은 즉각 이번 주부터 토론회에 들어가고 있거든요. 무엇이 해결책인가 보다 어떻게 우리가 함께 이 문제를 해결해 나갈 것인가, 함께 어떤 가치를 향해 디렉션이라는 부분과 절차적 민주성이라는 것이 가장 중요한 부분 아닐까 생각합니다. 감사합니다. Thank you, Maria. You want to add? Sure. I'll just add a little thing into the pot again from a smaller destination. Kathmandu has got a slightly better situation in this because a lot of Kathmandu is still very small communities, and the communities work together very well. Now, in bigger cities, that disruption of communities is very large, so people do not work with each other. Now, I think re-establishing community bonds will probably be the right approach here, because and you know, in cities like Kathmandu, we need to retain it, which is kind of difficult as well. So, if you ask me if there are any measures that can be taken to slow down gentrification, it would be having smaller communities within the cities who have the authority and are engaged in a dialogue and you know, talking about tourism and gentrification, and if they have the right to actually do something, and that I think is a solution there. Yes, please. 안녕하세요. 리을관광연구소 대표 윤지민입니다. 마지막 발표자님께 질문이 있어서 영어로 질문을 하도록 하겠습니다. My name is Jimin Yoon, a founder of the Institute for Real Tourism based in Seoul, and I have a question to Mr. Las. And I'm quite inspired that you said the private sector is taking a important role in solving this kind of problems caused by the over-tourism. And as, like, for example, you said your company as a tour product seller selling the tour products outside of the city or the less crowded area to solve the overcrowding in the central area. But for Seoul, I think most of the tourists coming to Seoul want to see the major attractions in a realistical view. So my question is, I'm interested in like how we can divide the role between the private sector and the public sector to solve this kind of problems. So do you think, as you said, you emphasize the role of authority, I want to ask, do you think the authority promoting or marketing less crowded area or less promoted area rather than like the private sector more interested in, like rather than private sector taking more role to promote those tour products outside of the central area? I think I got your question. Thank you. I think it's a combination of both. I think you know, you've actually hit it quite well. I think it's a combination of both, and the authorities actually are the authority in any city or any destination is the one which is creating the image of the destination, and they can mold it. So I've always maintained that tourism is very based on demand, and you can change the demand. So the marketing of the destination has to start reflecting on quality and experiences. Not necessarily always saying go out, but it's basically saying that there is an experience shift. Why do you come to Seoul? You know, if you start defining that into a quality mold, you will start pushing people out. There's no doubt about it. And the private sector working together with that image that is being marketed of the destination can start molding products that actually suit that, right? And once the two work together, you actually start getting the promise of the destination, which is the marketing, and the delivery done by the private sector. And when the two work together, then you can actually achieve what we're saying right now. Does that answer your question? Thank you. Thank you.
Carlos, you would like to have a questions in front? Yeah, it's not so much a question, but I would like to jump in on the comment regarding the tourism services on digital platforms that is impacting very seriously some cities, and namely Barcelona. So the first thing I would like to comment is that we have a fundamental problem in identifying this specific tourism product and service, because many people still refer to it as sharing economy or collaborative economy. I think that's fundamentally wrong, because we're talking about a business. When we refer to it as a sharing or collaborative economy, it takes some sort of a social component into it, and it's regarded in a different way on how it has truly evolved. And as Maria was indicating with the case of Berlin very clearly, it has become a true business, and it has to be dealt with as such. And it does impact in different ways in different places around the world. There are small towns or communities where this is not really a significant disruption. But there are other places, and I think Barcelona is a good example, and other big cities, where there is a significant disruption within the neighborhood, within the residents, and it is, after all, a business. So I just wanted to indicate that from UNWTO, we are observing this phenomenon very closely. We are producing a study which is analyzing the impact that this is causing, for the good in certain places and for the not so good in other places, and we will be launching this in our General Assembly next week. And we are calling it the analysis of service providers on digital platforms, as opposed to calling it sharing or collaborative economy. So that is the contribution I wanted to make. Thank you. Thank you, Carlos, for the information. I think that's very valuable information for us. There is more questions? Yes, on the back. Yes. The gentleman, yes. 예, 감사합니다. 저는 그 코스테이를 운영하는 최청인 대표입니다. 예, 바르셀로나, 서울, 또 카트만두 관광의 문제점을 잘 지적을 해 주셨는데, 우리 지금 서울에 보면은 3개 도시에 뭐 예외 없이 똑같은 문제가 심각하다고 생각을 합니다. 그 측면에서 보면은 저는 임영신 발표자님께 건의를 하려고 합니다. 관광지를 개발하는 측면이 또 있고, 또 상품을 개발하는 두 가지 측면에서 예를 들고자 합니다. 첫 번째, 관광지를 개발하는 측면에서는 우리나라 지금 서울은 광화문 일대에 아주 집중이 되어가 있습니다. 지금 아까 나눠주신 이 책자 2장을 넘겨보면은 동북부나 서남부에는 전혀 그냥 큰 상품들이 없다는 것을 느낄 수가 있습니다. 서울 시티 투어 코스도 보면은 똑같이 중심에 집중이 되어 있습니다. 그래서 개발하는 측면에서 보면은 예를 들면은 동북부 같은 경우는 중랑천 일대를 개발한다. 또 서남부 같은 경우에는 인천에서 김포, 운하를 개발한다. 이렇게 하면은 굉장한 분산이 될 걸로 봅니다. 또 서울에는 변두리로 나갈수록 재래시장이 굉장히 크고 활성화되어 있습니다. 이 재래시장을 개발해서 상품화 시킨다든지, 또 아까 말씀하신 관광 상품을 개발한다든지, 이런 상품 개발 측면에서 얼마든지 분산할 수 있다고 생각합니다. 그래서 이번 포럼을 마치고 우리 임영신 대표님께서 서울시에다가 아주 이렇게 분산할 수 있는 관광 개발을 건의해 주시기를 부탁드립니다. 예, 감사합니다. Please, Maria, you want to respond? 네,
아마 지금 서울시 우리 관광정책과 김재용 과장님 바로 듣고 메모하셨을 거라고 저는 생각하고요. 또 우리 여기 조직위원장이신 나유 대표님 서울 속 마을 여행 같이 개발하시는 과정 중에 있어서 그 문제 뭐 너무나 잘 알고 계시고요. 지금 저희 서울 속 마을 공정여행을 이번 공정여행 컨퍼런스랑 연결된 것도 그렇거든요. 결국은 우리가 아무리 많은 문제를 매핑하고 정책에 대해서 얘기해도 여행자는 내가 그래서 어디에 묵어야 돼? 내가 어떤 음식점에 갈까? 그리고 나는 어느 동네를 여행할까는 정보와 대안적 정보와 상품과 또 가이드가 없다면 행동이 변화할 수는 없는 거거든요. 그래서 이 컨퍼런스에 이제 점점 더 오후로 갈수록 그런 이야기들을 저희가 나누겠지만 그래서 우리가 지금 1세션은 문제를 매핑하고 2세션은 대안을 만들고 그것을 유기적으로 연결해서 서울을 찾아오는 여행자들이 아까 질문자 하셨던 것처럼 진짜 서울을 경험하고 서울의 시민들이 살아가는 어떤 삶의 그런 어떤 그 아름다움이나 또 숨겨진 골목이나 재래시장이나 유명하지 않지만 아까 카트만두처럼 머스트 씨가 아니라 정말 여기는 숨겨져 있는 아름다움인데 그것을 안내해 주면서도 그곳이 또 다른 오버투어리즘의 스팟이 되지 않도록 어떻게 하면 보호하고 방어하고 조절할 수 있는 정책이 대안적으로 개발할 수 있을까가 저희의 공통의 오늘의 질문인 것 같습니다. 좋은 제안 감사드립니다. I think I would like to get the left line. There is no question from that. There is no question yet from the... No? Then, okay then. There's a gentleman on the right. Mike, please. This is the last question for this session. Yes, please. Hello, I'm a student, come from Gachon University, major in tourism management. I want to ask a question to third speaker, Raji Gawali. I'm impressed by your message, make tourism local people centric. I'm curious about travelers' satisfaction when they are participate in local tour program without popular place. Traveler also feel interesting about that. And there are any failure case to not interested in your local tour program or any hardship? That's interesting. But what happens is that when you develop programs like this, you split the group very easily. The person who's doing the cooking might not be going biking. The guy who's going biking might not be going hiking. So actually, it does split the people by interest groups, which is really makes life much more easier. And actually, it does target people with more of their likes than just visiting an area and taking a photograph. You see what I mean? So at the same time, you got to remember that we are not propagating that you do not go to a popular area. You know, partly people do like to go to certain popular areas. But for example, in Kathmandu, we've got 7 World Heritage Sites. You don't have to visit all of them. You know, you can visit one of them and you get an essence of it, and then you move on to other activities. So you actually do not crowd the others. And so it is possible to do. I think the visitor satisfaction actually gets much, much higher. And there's an interesting, I don't know if UNWTO has done any research on that, or anybody has done research on that, but right now, the visitor, from my experience, people want different experiences. People want different experiences because of Facebook, because they want to prove to their friends that I've done something different, right? So you got to provide them the different experiences because they want the bragging rights that they did something different. Gone are the days that people say, you went to this particular square, I also want to go. No, people say, you went to that square, I went to another one. That's what people like to say. So we, as the industry, if we provide the opportunities, I think the opportunity exists because of social media. And it is for us to utilize. I think the visitor satisfaction is always very high when you actually do it this way. Did that answer your question? Thanks. Okay, thank you, Raj. Give applause for the presenters all. Because then, that is a lot of issue, which is we
in this room, I believe also that there is no single approach, as Maria mentions. There is no single approach to overcome the problems that we just discussing in this room today. But even though that we need a comprehensive approach, development forum for at the destination level, which is offered by Maria, is one of the solutions. This is a sample by Barcelona, which is later on. Mr. Agusti Columns will be the next speaker and talking more about that. And I think in my experience, it should be also enrich the knowledge of community about tourism and its impacts when you're starting developed in your area. It's not talking only the second last question, it's talking a spread the destinations or opening a new destination, but it should be a very strictly a new approach. It's including, you need to teach your community on how much time they want to spend for tourism, how much time they can spend for fulfill their daily life. So those kind of things that is become a major issue for the next 5 years, I believe. So the measure should be changed. It's not only tourist satisfaction, as just last question, it's also about the community satisfactions, the community happiness. So it should be one of the major measurement. And Mr. Canada is also talking about the spending and experience. It's actually, in tourism, we're talking about the value of money, which is, it's not about cheap or expensive tours, but actually what you can offer the total experience to tourists, which is then the tourists will pay for that. I mean, so the equals between how much they pay and then the experience they get. So last, I think the most important is involve of the local community in all levels, starting from the planning as well as a monitoring system. So I think that's part of what I put a note in these sessions. It's really, really great to have you guys three good speakers in here. I'm learning a lot. And please give applause for our speakers. And thank you very much. Thank you very much for sharing all this to us. I think I end up for these sessions, and I give it back the time to you. Thank you very much. Thank you once again, and another applause for our moderator for such a great moderation. Thank you. Well, I believe that in session one we had a very fruitful discussion, and we also had a lot of participation from the crowd. So thank you once again for asking many questions. We also encourage you to come back to our afternoon sessions and also participate in various discussions as well. We will end session one with this, ladies and gentlemen, and we'll have a lunchtime. And for participants, we have prepared the lunch outside in the foyer of the Grand Ballroom, so please enjoy lunch. As for our invited speakers and moderators, luncheon is prepared on the 3rd floor at the Topaz Room, but please stay in your seats and our staff will help you get there. After lunch, ladies and gentlemen, session 2 will be held on agenda and strategies on urban tourism, and that will start at 2:30 p.m. So we encourage you to be slightly early and be in your seats. One word of announcement, as for the receivers that you have, please leave them on your tables. They will not work at home, so please do not take them home with you. Please leave them on the table and you will be able to use them afterwards in the afternoon session as well. So please enjoy your lunch and join us in the afternoon. Thank you very much.